Hi viewers. So now I am discussing on gymnosperms. Maybe 4 to 5 questions will come from this chapter. So it is one of the drought chapter. Therefore, paper setters are generally more interested. Some typical questions prepare from this chapter. As well as student also suffering more from this chapter. Some topics are not understand. Another one is important areas are very important to know. Now I am going to discuss gymnosperms. Gymno means naked. Sperms means seeds. Which plants have unprotected seeds? They are called gymnosperms or naked seeds. First time this term was coined by Theophrastus. According to Theophrastus, which are unsecure, unprotected seed plants are placed under this group. So the seeds does not have any ovary. If certain seeds are present in the ovary, so this is the ovary contains seeds, several seeds. So enclose the seed, one wall is there, that wall is ovary. Now the seeds are protected with ovary. The seeds are enclosed with ovary. Such character is called angio. These seeds are called sperms, angiosperms. So seeds enclosed with protecting layer, that nature is called angiosperms. Which seeds are hanging freely in atmosphere without protecting layer, they are called naked seeds or gymnosperms. So the seeds are in the air. It is one character. As well as usually the plants are dioecious plants. Dioecious means male plant and female plant, both are grown separate in the nature. Therefore, the reduction of monoecious nature also promote the wind pollination, because the male and female plants are grown separate. Most of the plants in gymnosperms, they are growing separate. So your monoecious condition, bisexual condition is reduced. Therefore, the plant must dependent on cross pollination. That cross pollination does with wind. So it is one of the characteristic feature. Which are wind pollinated plants? They produce more pollen dust. Most of the pollen become waste. So it is the background of the gymnosperm title. Next, gymnosperms are the general features of gymnosperms. The general characters, general account of gymnosperms. Across the world, nearer 70 genera are there. Out of 70 genera, India have 16 genera. So 16 genera are living and distributed across the India. Out of 16, 3 genera are distributed in southern India, peninsular India. Southern India means peninsular. So the peninsular India, especially at Nilagiri valleys, some of the eastern valleys, some of the western valleys, has 3 type of the genera like Cycas, Podocarpus,
podocarpus. Cycas, podocarpus and neetum. These three genera are distributed in southern India, peninsular India. But we have 16 type of genus. So overall 70 genera distributed across the world. Entire 70 genera, only one species are, that is especially conifers are distributed more across the world. So conifers, they can grow as cone-like manner. They are called conifers. Next, in Gymnosperms, the plant usually called as sporophyte. Tree, it always diploid in condition. Usually we are calling as tree. Gymnosperm tree. The tree has root. The tree has stem. The tree has leaf. The tree has inflorescence are cones. Cones are strobili. Strobili. Roots, usually taproot system. Usually taproot system. But some plant roots has specific nature. For example, cycas plant, it has coralloid roots. So coralloid roots have symbiosis with nostoc. So it is a peculiar character. As well as pinus. Pinus plant does not any root hair. So in pinus, root hairs are absent. This is important. So in pinus tree, there is no root hairs. Root system is taproot system, but root hairs are absent. Rather than vascular, avascular mycorrhiza are present. Mycorrhiza. So vascular mycorrhiza replaced to that root hairs. That pinus usually grown on mountains, rocks and desert natures. Rather than root hairs, it has mycorrhiza. That mycorrhiza absorbs water, minerals from the soil and from the atmosphere. Usually mycorrhiza absorbs phosphates. That phosphates and send to the pinus plant. So it is important. Mycorrhiza absorbs phosphates from the soil. So it is help the compensation of deficiency of phosphates. Next, stem. So these are grown up to 30 meters height. For example, pinus, cedrus, etc. So stems are with branching. Most of the branching and evergreen. So the stem can grow erect. The stem can grow erect. Usual stems are present. Next one, leaves. Leaves are simple leaves and scale leaves are present. Simple leaves and scale leaves are present. Let us discuss here one topic, one word. Leaves of Gymnosperms. In Welwitschia, the venation is parallel. So in Welwitschia, venation is parallel. Next, in ginkgo, the venation is open dichotomous. Open dichotomous. So open dichotomous means ఈ రకంగా ఉంటుంది. So this is the veins. The veins again enclosed to a particular long vein at the edges of the leaf.
This is called open dichotomous vernation. Ginkgo, open dichotomous. And neetum. Neetum has reticulate venation. Reticulate venation. So, three types of the venations are visible in gymnosperms. So, leaves are usually two types, simple leaves and scale leaves. Over the leaves, two types of the stomata are present. According to Florin, scientist name, remember Rodolphe Florin. Based on the origin of guard cells and subsidiary cells, Rodolphe Florin classified into two types. One is haplochilic stomata and synditochilic stomata. Haplochilic stomata, synditochilic stomata. Haplochilic stomata means if this is a stomata, stomata has two guard cells. These are guard cells. So, guard cell. Around guard cells, several subsidiary cells are present. So, these are the subsidiary cells. So, the number of guard cells are 2, subsidiary cells are numerous. So, many. If two guard cells are origin from one mother cell, the subsidiary cells are origin from another mother cell. So, here how many mother cells are involved to the producing of a complete stomatal complex? Two mother cells are involved. So, guard cells are origin from one mother cell, subsidiary cells are origin from another mother cell or another epidermal cells. So, such type of stomata are called haplochilic stomata. It is an advanced character. Then synditochilic stomata. Synditochilic stomata means guard cells plus all the subsidiary cells, all are origin from only one mother cell. Such type of stomata are called synditochilic stomata. It is primitive character. The starting gymnosperms has synditochilic stomata. Who was divided? These two are Florin, Rodolphe Florin. So, these are the some characters. Next, reproduction. As well as anatomy. Stem TS, root TS, leaf TS. These are called anatomy. The plant has majorly three parts: stem, root, leaf. Those three are gives a peculiar character. They contain vascular tissue, vascular bundle. That vascular bundle made by xylem and phloem. Xylem vessels are absent in all gymnosperms except two species. One is exceptional case, one is ephedra, another one is neetum. So remember it, ephedra. So in ephedra plant, it looks like this manner. Ephedra is this manner. So the stem is divided into nodes and internodes. The stem is very weak, green colored.
So it is one node, it is another node, this is internode. Here the internode is too long. The ephedra, it is ephedra plant. So in ephedra stem, the stem divided into nodes and internodes. The internode is too long. The vessels are present. The xylem vessels are present in ephedra. Therefore, the vessels also too long. So longest vessels are present in ephedra. Why? Due to the longest internode. Therefore, vessels are present. It is one of the peculiar character. Remaining gymnosperms never has vessels, but ephedra and netum both are contain vessels. Ephedra has longest vessels in its stem. Next, phloem. Usually, sieve tubes are absent. Sieve tubes are absent, as well as companion cells are absent. Companion cells are absent. Both are absent in gymnosperms. It is important. Companion cells. So instead of companion cells, gymnosperms has albuminous cells. So albuminous cells are nutritive cells. It provides some nutrients to the cells. So companion cells అనేటివి ఉండవు జిమ్నోస్పెర్మ్స్. దానికి బదులు ఏముంటాయి? ఆల్బుమినస్ సెల్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ కంపానియన్ సెల్స్. ఇవి ఎందుకు ఉండవు అంటే సీవ్ ట్యూబ్స్ ఉండవు. ఇవి రెండు ఒక దగ్గరనే అతుక్కొని ఉంటాయి. ద బోత్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ సింగిల్ మదర్ సెల్. దేర్ ఫోర్ బోత్ ఆర్ అబ్సెంట్. యూజువల్లీ బోత్ ఆర్ అబ్సెంట్. సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్. ఇప్పుడు కంపానియన్ సెల్స్ ఉన్నాయి అన్నాం అనుకో, వెంటనే సీవ్ ట్యూబ్స్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా ఒకటే మదర్ నుండి పుడతాయి. అందుకని బోత్ ఆర్ అబ్సెంట్. సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. కంపానియన్కు బదులు జిమ్నోస్పెర్మ్స్లో ఉన్న సెల్స్ ఏంటివి అంటే ఆల్బుమినస్ సెల్స్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. నౌ రీప్రొడక్షన్. So reproduction does male plant and female plant grown separate in the nature. So here both plants are called sporophytes. Sporophyte. Nature is diploid. So this is one tree. For example, it is the male plant. This is the male plant. The male plant has leaves. The leaves contain sporangia. The sporangia containing leaves are called microsporophyll. Microsporophyll. So this is the female plant. So this is the female plant. The female plant has leaf. The leaf has sporangia. The sporangia is called megasporangium. That leaf is called megasporophyll. Megasporophyll. Phyll means leaf. So the plants are separate. Over the plant, the leaves are separate. Microsporophyll, megasporophyll. Microsporophyll has sporangium. The sporangium is called microsporangium. Microsporangium. Megasporophyll contain sporangium. That is called megasporangium. Megasporophyll contain sporangium, that is called megasporangium. So sporangial diversity is there. Microsporangium and megasporangium has tapetum. It is a very common character. Usually the sporangiums has only one locule. Only one locule. Any sporangium, either micro or megasporangium, has only one chambered, pear shaped, kidney shaped chambered. But in Bennetitales, the sporangial chambers are two
2 sporangial chambers are visible in many titles. Now the sporangium produce several spores after meiosis. Therefore, the spores are haploid in condition. The spore contain usually 3-celled stage. That spores are called microspores. Usually they are called pollen grains. So the microspore usually in Gymnosperms at the time of shedding it has 3 cells. One is prothalial cell. Another one is tube cell or stalk cell. Another one is generative cell. So usually Gymnosperms are releasing at the time of shedding time, the pollen grain has or microspore has 3-celled stage. But in Pinus, 4-celled stage. It is important. So in Pinus, pollen grains are releasing or pollinated or shedding. That shedding time, pollen grains has 4-celled stage. One more prothalial cell is visible. So 4-celled. In Ephedra, 5-celled stage. 5-celled stage is visible. 5-celled stage. And last one, Neatum, is the highly evolved Gymnosperm. Again, it has also 3-celled stage. The pollen grains are releasing with 3-celled stage. Among these all, Pinus is important. 4-celled stage. ఇంకొక సెల్ పెరుగుతుందంటే ప్రోథాలియల్ సెల్ పెరుగుతుంది అంతే. ఎఫిడ్రాలో 2 ప్రోథాలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో 1 బాడీ సెల్ ఉంటుంది, 1 ట్యూబ్ సెల్ ఉంటుంది, 1 స్టాక్ సెల్ ఉంటుంది. సో టోటల్గా ఎఫిడ్రాలో 5 సెల్స్ ఉంటాయి, పైనస్లో మాత్రం 4. మరి 2-celled స్టేజ్ దేని క్యారెక్టర్ అంటే వన్ ఈజ్ ద వెజిటేటివ్ సెల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద జనరేటివ్ సెల్, ఇట్ ఈస్ ద యాంజియోస్పెర్మ్ క్యారెక్టర్. ఇవన్నీ ఒక దగ్గరనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ యాంజియోస్పెర్మ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్సో. 2-celled స్టేజ్. పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏ స్టేజ్లో రిలీజ్ అవుతాయి, విచ్ స్టేజ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ అంటే ఏం చెప్పాలి, 2-celled స్టేజ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పోర్, దిస్ ఈస్ ద pollen grain, haploid. How many cells you have seen here? Only 1 cell. The cell is called pollen grain or microspore. Later the pollen grain undergoes to division, the protoplasm goes to division, it gives 3 cells or 2 cells. One is prothalial cell, another one is body cell, another one is tube cell. So body cell, tube cell. How many cells are formed? 3 cells are formed. Within the spore, inside of the spore, several changes are does and gives 3-celled. Now the unicelled stage transform into 3-celled stage. The 3-celled stage is called gametophyte. Now the gametophyte arised inside the pollen. Such type is called endosporic method. Now it is called endosporic method. Gametophyte arised inside of the spore. Changes are not జరిగినాయి ఇక్కడ, స్పోర్ లోపల జరిగినాయి. లోపలనే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ పెరిగినాయి. కాబట్టి లోపలనే సెల్స్ పెరగడం వల్ల ఈ స్టేజ్ని ఇప్పుడు ఏమని పిలవాలం మనం అంటే గ్యామెటోఫైట్. సింపుల్గా ఉన్నదాన్ని ఏమన్నాం మనం, పోలెన్ గ్రెయిన్ అన్నాం లేదా మైక్రోస్పోర్ అన్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ పెరగగానే ఏమన్నాం, దీన్ని గ్యామెటోఫైట్ అన్నాం. ఏ గ్యామెటోఫైట్ అంటాం, మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటాం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్యామెటోఫైట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎట్లా జరిగింది అంటే ఏం చెప్పాలి, ఎండోస్పోరిక్, స్పోర్ లోపల ఉండగానే చేంజెస్ జరిగి ఏర్పడ్డాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పోలెన్ గ్రెయిన్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్? యూనిసెల్డ్ స్టేజ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ పోలెన్ గ్రెయిన్. సో మల్టీసెల్డ్ స్టేజ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ గ్యామెటోఫైట్. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ నార్మల్ పోలెన్ గ్రెయిన్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్. సో గ్యామెటోఫైట్ అలా డెవలప్ అయింది. సో టోటల్గా
బాడీ సెల్ నుంచి జనరేటివ్ సెల్ ఫామ్ అయింది. జనరేటివ్ సెల్ నుంచి 2 గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో 2 గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బాడీ సెల్, ఇట్ గివ్స్ జనరేటివ్ సెల్. సో జనరేటివ్ సెల్ నుంచి 2 gametes form అవుతాయి. These gametes are multiciliated gametes. Condition haploid. Multiciliated gametes. They has cilia, therefore they can shows movement. Next, during the fertilization they moves towards the archegonium and fertilized with egg. This phenomena is called zooidogamy. Zoo means animal nature. So what is the zooidogamy? In gymnosperms, particularly primitive gymnosperms, the motile male gamete fused with non-motile egg. Such fertilization is called zooidogamy. Next, in certain gymnosperms, the microspore get germinate with pollen tube. The pollen tube gradually enlarges. Finally, it enter into the archegonia. The tube tip is burst out. Then after released 2 male gametes. Here tube is formed. Pollen tube is formed. Now the fertilization takes place by the help of tube. Such gamy is called siphonogamy. So siphonogamy is advanced character, zooidogamy is primitive character. Example, Benny-titales, pteridospermales. So old character, Benny-titales, Carditales. సో ఈ 3 ఆర్డర్స్లో జూడోగమి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి స్టార్టింగ్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ కాబట్టి ఇంకా పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫార్మేషన్ కాదు. ఇవి తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ దెమ్సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ ట్యూబ్. త్రూ ద పోలెన్ ట్యూబ్ మేల్ గామెట్స్ ఆర్ పాస్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ రీచ్ టు ద ఎగ్ ఇన్ ద ఓవ్యూల్. దట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ siphonogamy. So male and female gametes. Now female gamete, megasporangium means ovule. Ovules are naked. They are present on the leaf. So leaves are 2 types, ovuliferous leaf, normal leaf. Which leaves contain ovules, that leaves are called ovuliferous leaves. That leaves are called megasporophylls. Now the megasporophyll with ovule. Which type of ovule? Sessile ovules. The ovule structure ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం? ఓవ్యూలు, దెన్ మెగా ఆర్ ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్. మెగా అన్న ఫిమేల్ అన్న ఒకటే మీనింగ్. ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చూద్దాం మనం. ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటే ఏంది, ఓవ్యూల్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఓవ్యూల్కు ఎనదర్ నేమ్ ఏంది? మెగాస్పోరాంజియం. సో దిస్ ఇస్ ద, మరి జాగ్రత్తగా వినాలి ఇది. ఇక రిపీట్ చాలాసార్లు వస్తుంటుంది ఇది టైప్ స్టడీస్లలో. ఒకసారి అంటే మీకు ఈజీ అయింది. సో జాగ్రత్తగా వింటే
So it is the nucellus. This is the nucellus. Nucellus is the nutritive tissue. In nucellus, some cells are disintegrated and form empty chamber. This is empty chamber. The chamber is called pollen chamber. Pollen chamber. ఎట్లా ఏర్పడింది అది? Certain nucellus cells are disintegrated and form a cavity, empty cavity, that is called pollen chamber. Here nucellus cells, these are cells and tissue. The cells are arranged in apical side, looks like beak. The beak is called nucellus beak. అంటే కొంత ఇట్లా ముందుకు పోయి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ క్యావిటీ ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బీక్ అనేది ఫామ్ అయింది. That nucellus leave one pore. That pore is called microphylar. So this is called microphyll. So microphyll means one of the apertures. The nucellus enclosed with integument. This is the integument. The integument is too thick. When you observe properly, the integument has 3 layers. 3 layers. But only one integument is there. That one integument, uni-integument, again has 3 layers. It made by 3 layers. One is outer fleshy layer. One is outer fleshy layer. This is the outer. Sarcotesta. It is fleshy. Inner one is thick. This is called sclerotesta. Nature is stony. గట్టిగా ఉంటుంది. Inner one is again fleshy. Inner sarcotesta. So looks like fleshy. But how many integuments are present in this gymnosperms? Usually only one integument. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? Enclose the nucellus. Nucellus చుట్టూ ఉంటుంది. So it is protected to the nucellus. Nucellus is a nutritive tissue. రైట్. మరి ఇంతకీ ఓవ్యూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓవ్యూల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం. మెగాస్పోరోఫిల్ లీఫ్ పైన ఉంటుంది. లీఫ్కి ఇట్లా అతుక్కొని ఉంటుంది. అతుక్కొని ఉండడానికి ఏమైనా స్టాక్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. సో ఓవ్యూల్స్ ఆర్ సెసైల్. ఓవ్యూల్స్ ఆర్ సెసైల్. జస్ట్ బైండ్ ఓవర్ ద లీఫ్. దట్ లీఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెగాస్పోరోఫిల్. స్పోరోఫిల్ పైన ఓవ్యూల్. ఓవ్యూల్ లోపల ఈ రకంగా ఉంది. సో ద ఓవ్యూల్ ఈజ్ ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. సో ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్, హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఆర్థోట్రోపస్? వెన్ మైక్రోఫైల్, కలాజా అండ్ ఫ్యూనికిల్ 3 are arranged on same line, such ovules are called arthotropous. It is primitive character. That ovule has only one integument. So not only all the gymnosperms, ఇది రిపీట్ అవుతుంటుంది, జాగ్రత్తగా వినాలి. సో ఇంటెగ్మెంట్ కంటైన్ 3 layers. outer sarcotesta, inner sarcotesta, both are fleshy. The middle one is thick. It is called sclerotesta. It is stony, too hard and durable. Next, nucellus. Nucellus has one pollen chamber. Nucellus cells are formed a beak-like structure, that is called nucellar beak. Certain times the nucellar cells are secrete some oozes, some liquid. The liquid is called pollen drop. Pollen drop. It is a characteristic of primitive gymnosperms. ఇందులో నుంచోలి న్యూసెల్లస్ సెల్ నుంచోలి ఈ గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్.
ఇది అర్థం కావాలి, ఇది అర్థమైతే చాలా వరకు అర్థమైనట్టే. ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. nucellus cells are diploid condition. Every cell of nucellus is diploid. Diploid అంటే అర్థం ఏంది? స్పోరోఫైట్ టిష్యూ అని అర్థం. స్పోరోఫైట్ టిష్యూ అన్నట్టే కదా న్యూసెల్లస్ అంటే. డిప్లాయిడ్ ఉందంటే ఈ ఓవ్యూల్ ఉన్నదే ప్లాంట్ కత్తుకొని కదా, ప్లాంట్ అంటే స్పోరోఫైటే కదా. సో న్యూసెల్లస్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ సెల్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ మదర్ సెల్, స్పోరోజీనస్ మదర్ సెల్. That mother cell undergoes to meiosis and gives 4 spores. The collageal side spore is active, the remaining 3 are degenerated. Here meiosis takes place, therefore the spore is haploid. Which is active towards the collagen, that spore is called functional megaspore, FMS. That functional megaspore gradually enlarges. That functional megaspore to produce 2 or 3 or 4 or archegonia. So this is the archegonium, female sex organ, haploid condition. So it is called female gametophyte. లోపలనే జరిగింది చేంజెస్ కాబట్టి దీన్ని ఎండోస్పోరిక్ మెథడ్ అని పిలుస్తాం. సో ఎంటైర్ ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్. ద ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్, దేర్ ఫోర్ ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆల్సో హ్యాప్లాయిడ్. చూడండి ఈ యొక్క ఓవ్యూల్లోనే మనకు 2 జనరేషన్స్ కనపడుతుంది. ఒకటి స్పోరోఫైట్కి సంబంధించిన టిష్యూ కనపడుతుంది, ఇంకోటి గ్యామెటోఫైట్కి సంబంధించిన టిష్యూ కూడా కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్కిగోనియాస్ ఆర్ 2. ఆర్కిగోనియా కంటైన్ ఎగ్ సెల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్ సెల్, ఇది ఎగ్ సెల్. హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ ఆర్కిగోనియమ్స్ ఆర్ దేర్? ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్. ఇంకొక ఆర్కిగోనియం ఉంటే ఇంకొక ఎగ్ ఉంటుంది. చాలా ఎగ్గులు ఉండొచ్చు, 4-5 ఆర్కిగోనియాస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్ ఉన్నదంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుద్దా లేదా? దీంతో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఏం ఏర్పడుతుంది? జైగోట్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక జైగోట్ ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ ఒక జైగోట్ ఏర్పడుతుంది. హౌ మెనీ జైగోట్స్ ఆర్ ఫార్మ్? సెవరల్ జైగోట్స్. సో పాలీ ఎంబ్రియానీ, సింపుల్ పాలీ ఎంబ్రియానీ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్. సో జిమ్నోస్పెర్మ్స్లో పాలీ ఎంబ్రియానీ ఉంటుంది. ఎందుకు? The number of archegoniums are more, therefore number of egg cells are more, therefore number of fertilizations are more, number of zygotes are formed. That zygotes are converted into embryos. So several embryos are present within the ovule. That character is called simple polyembryony. ఏం చేంజెస్ లేవు, డైరెక్ట్గా ఎంబ్రియోలే ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి సింపుల్ పాలీఎంబ్రియానీ అని పిలుస్తాం. After fertilization in gametophyte, it is become cellular. ఇదంతా కూడా సెల్యులార్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ దీన్ని ఏమని పిలవాలి? ఎండోస్పెర్మ్ అని పిలవాలి. సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎండోస్పోర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. Endosperm is formed in female gametophyte. What is the condition of female gametophyte? Haploid. Therefore, after fertilization, the remaining cells are called endosperm. Therefore, endosperm condition is haploid. It is another important character. In angiosperms, the same endosperm is triploid condition. But in gymnosperms, the endosperm is haploid. Why? Here female gametophyte directly convert into endosperm. Therefore in gymnosperms endosperm is haploid in condition. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎందుకు అనేది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. గ్యామెటోఫైట్లో అన్నీ కూడా ఏమైంది? సెల్యులార్ అయింది. డైరెక్ట్గా గ్యామెటోఫైటే ఎండోస్పెర్మ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ అని చెప్తాం. ఇది ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్. ఓవ్యూల్లో మనకేమేమి కనపడుతుంది? యూనిటెగ్మిక్ ఓవ్యూల్, న్యూసెల్లస్ ఇస్ దేర్, pollination drop, nucellar beak,
pollen chamber, archegonia, female gametophyte అండ్ రిమైనింగ్ న్యూసెల్లస్ టిష్యూ. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దాంట్లో వస్తుంది. ఇంకొక 2 క్యారెక్టర్లు చేంజ్ అవుతుంటాయి అక్కడక్కడ. ఎక్కడ నీటంలో చేంజ్ అయ్యింది కొద్దిగా, నెక్స్ట్ గింకోలో కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. ఇంకొక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తుంటాయి. గింకోలో ఒక స్పెషల్గా టెంట్ పోల్ అనే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది గింకో బైలోబాలో, అది ఇంపార్టెంట్. నీటంలో మీకు తెలిసిందే, ఇక్కడ పేవ్మెంట్ కణజాలం అనేది నీటంలో వస్తుంది. సో పేవ్మెంట్ టిష్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా టిష్యూ, ఇట్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రియంట్స్ టు గ్రోయింగ్ ఎంబ్రియో సాక్, టు గ్రోయింగ్ ఫిమేల్ గ్యామ్టోఫైట్. సో పేవ్మెంట్ టిష్యూ అనేది నీటంలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక టెంట్ పోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ కొత్తగా వస్తుంది, గింకో బైలోబాలో కనపడుతుంది అది. సో ఇప్పుడు మనకు రిప్రొడక్షన్లో మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటే ఏందో తెలిసింది. ఏం లేదు, గ్యామెటోఫైట్కు పోలెన్ గ్రెయిన్కు ఒకటే డిఫరెంట్, గ్యామెటోఫైట్కు ఓవ్యూల్కు డిఫరెంట్ ఉన్నది. అవి ఎట్లా ఫామ్ అయిందో ఇప్పుడు మనం చూసినాం. సో ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యింది, ఆ తర్వాత జైగోట్ ఫామ్ అయింది, ఆ తర్వాత ఎంబ్రియో కూడా ఫామ్ అయింది. ఆ ఎంబ్రియో నుండి సీడ్ టర్న్ అయింది. సో ద embryo convert into seed. So in gymnosperm the seed is dicotyledonous. So dicotyledons. So 2 cotyledons are present in seed. Seed coat is only one because ovule integuments are only one. Therefore seed coat also only one, but trilayer. 3 layers ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆ లేయర్స్ ఏంటి అనుకున్నాం, 3 లేయర్. ఓవ్యూల్ చుట్టూ ఉన్నాయి కదా, బయట ఏముండే అవుటర్ సార్కో, మిడిల్ స్టోన్ లేయర్ స్క్లీరో, ఇన్నర్ అగైన్ ఇన్నర్ సార్కో. ఇప్పుడు ఈ సీడ్ అయింది. సీడ్ అయినాక ఏమవుతుందంటే ఈ స్క్లీరోటెస్టా అనేది ఈ ఏరియా అంతా కూడా గట్టిగా మారుద్ది. స్టోన్ ఏరియా కదా, ఇదంతా కూడా గట్టిగా అరిద్ది. దీన్ని టెగ్మా అని పిలుస్తారు. లోపల ఉన్నదాన్ని టెస్టా అని పిలుస్తారు. టెస్టా అండ్ టెగ్మా. టెగ్మా అనేది గట్టిగా ఉంటుంది బయట వైపు, లోపల వైపు టెస్టా మెత్తగా ఉంటుంది, ఫ్లెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో టెస్టా అండ్ టెగ్మా అనేది ఫామ్ అయింది సీడ్ చుట్టూ. సీడ్స్ ఆర్ డైకాట్లెడన్స్. Usually seeds are germinate when favorable conditions are run, seeds are germinate. So these are cotyledons. Cotyledons కనపడుతున్నాయి. సో నీటంలో అయితే ఒక స్పెషల్గా ఫీడర్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఫీడర్ అనేది ఒక నీటంలో కనిపిస్తుంది, ఫీడర్. ఈ ఫీడర్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూట్రిషన్స్ను అందిస్తుంది కాట్లెడెన్స్కు. సో ఇది నీటంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఫీడర్ అనేది, మళ్ళీ అక్కడ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం. సో ఇది మనకు రీప్రొడక్షన్ అనేది అర్థమైపోతుంది.